Good evening to all viewers of Spectrum Television. Welcome to another edition of La Presse Refait le Match. Well, as the regular league playing season comes to an end, the air is thick with anticipation while the playoffs are upon us, set to ignite the pitch with fierce battles and unwavering determination. This Saturday marks the beginning of the MTN Elite 2 playoffs, with the MTN Elite 1 playoffs set to commence in April. Well, today we will be delving into the heart of the championship, the highs, the lows, and the relentless pursuit for victory. As you know, I do not do this alone. I always have a stellar lineup of guests to accompany me, and today is no different. I will be introducing you all to these amazing people I have with me in the studio, starting with Amadou Tigana, FIFA intermediary. It's been a long time since we had him on the show. I mean, we've had him once, and the second time we had to, we invited him. He had something to do, but he finally made out time to be here. Amadou Tigana, welcome to the show. Good evening. Good evening, ONI. It's always a pleasure when you call. When I see your text or I see a call that, except I'm not around, I'm not in country, but when I'm around, I try to make sure that I must at least attend to a junior sister call, because football is life, football is my life. Everything in my life is football, so I'm happy when I participate. And when I saw Manyaka, I also saw my brother, who have been with him for more than 20 years. And so I said, okay, yes, we haven't seen for long. Let me come and share with him and talk about football. Yeah, I see you guys. You guys are twinning with the glasses. It seems. Are you guys from the States or what? You don't want those watching at home to see your eyes. They say people communicate with the eyes, okay. And when they I'll look make at a little correction. I'm not an intermediary anymore. I'm a FIFA Emirate agent. So that's nice. There's no more intermediary again, because FIFA have brought back the examination. Okay. So everybody that you can pass through FIFA, you can't go down for right and pass. You are not an agent. No intermediary was an association. Every federation was trying to bring somebody that not right to writing as somebody credible to give him a license, because they are the federated association, the other people that know you, to give an answer if there's any backup tomorrow. Is the federation that will talk with FIFA. But right now, I passed my exams in 2013, so I have the merit. So all what I did now is go back to FIFA website, because they opened the website for the all agents, that after they stop the examination, when they stop the examination, they did what? They give the power to the association. The association now did what? Give an intermediary to everybody that want to manifest an agent. Okay. People that didn't manifest, didn't go back to their federation and be an intermediary, you have to write the examination. Okay. But all that have been since 2015, we did the intermediary every year, paying caution to have the license. We did what? We go back to the website and to FIFA website, and we are all licensed with their intermediary license. And then now they'll give you back the emirate. Okay. Yeah, so we're just few that I'm sure in Cameroon that have it, because many other agents, my elder brother, they never went back to the federation to exercise the intermediary, so they have to go back and write the exams. Okay, so we'll say congratulations. And the last time we had you, I said FIFA intermediary. Agent. You said no. Let's correct that. Yeah, because it's because so FIFA brought out, after the World Cup, FIFA brought back the exams. You know that I've already written, Mayaka is a journalist, I know about 2 sections that they wrote in Cameroon, and this is the 3rd session that is coming in April. So, and I have a seminar that I've organized that I have to, the candidate, the candidate that they have registered that they want to go in for the exams. Okay. You start in Yaoundé, Palais des Sports, that I organize it from the 7th to the 10th with some FIFA agent instructor
from France and Spain that have already come. So they're already in the country to prepare them for the class. Okay, that's a nice one. Well, congrats to you. Thank you. Yes, congratulations to you. Sitting close to Amadou Tigana is Coach Villet-Tanga, Martin Villet-Tanga. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonsoir, good evening, Oni. It's a real pleasure for me, and I don't know to share this film with my brother, my friend and brother. Okay. It's a long time ago. We didn't have this opportunity to share this kind of thing, and also good evening to Manyaka. Yes. To all the televiewers of STV. STV, you know, just to make everybody those wondering why Coach is speaking in English today is because he told me before the program that if I can put in an effort to speak in French, he will put in an effort to speak in English. Okay. So that's good. I was hoping you were going to, I was just looking for that opportunity to just hang on you if you were going to speak in French. But you literally did not give me that opportunity. I don't know. What do you want me to say? You know, English is not my first language, and so I'm not on my ears when speaking English, because I don't speak English as fluent as you do. So, but I think I can express my mind. No, you can express your mind. Yes, just on my mind. The same way I can express my mind in French. In English. In French, I try my best because every day I meet Manyaka and I need to speak to Manyaka, so I need to speak in French. Manyaka, welcome to the show. He is a publisher for Grave 2 Food, always there, always updating us on local football and international football. And yes, I saw your new poster of Player of the Month. That's something that has become really every month. How do you do it? First of all, welcome to the show and tell us, what's your motivation behind that as well? Thank you, Oni. The show is already on. Yeah, it's on. Bonsoir à tout le monde, bonsoir au panel. Je crois que tout le monde est bien lancé. J'avais bien envie de mettre aussi mes verres, mais vu que les deux copanélistes sont déjà pour les devants et c'est mes grands frères, je vais les laisser dans ce vestimentaire-là. Bon, merci déjà, c'est un plaisir pour moi renouvelé d'être dans cette émission avec des aînés, des connaisseurs de football depuis assez longtemps déjà. Amadou Tigana et le coach Martin Villet-Tanga. En ce qui concerne le prix du joueur du mois, je pense que aujourd'hui nous devons être dans une ère où j'ai pas envie de dire qu'on se modernise. Il faut qu'on implémente aussi ce qu'on voit tous les jours. Je pense que le grand frère et agent de joueur Tigana l'a bien dit ici. Nous sommes déjà en 2024, donc voir des distinctions comme le joueur du mois devait être quelque chose aujourd'hui qui est assez banal, et c'est une invitation à d'autres ou à peut-être beaucoup de professionnels de médias à s'inspirer, à mener des combats, parce que les prix sont aussi des combats. C'est pas, on les remet, mais aussi c'est des combats pour les joueurs, pour leur montrer que les journalistes ne sont pas juste des personnes habilitées à critiquer, mais c'est aussi des personnes habilitées à mettre en avant ce qu'ils font de mieux chaque mois, chaque saison. Donc il n'y a pas que du mauvais dans le métier de journaliste sportif, il y a aussi du bon. Je pense que ceux qui veulent gagner des prix, ceux qui gagnent des prix en Europe aujourd'hui, comme le Ballon d'Or, le prix, je sais pas, France Foot ou Marc-Vivien Foué, ce sont des journalistes qui sont derrière toutes ces initiatives-là. Et moi, j'ai pensé bon aussi à ma modeste personne, à mon modeste niveau, de pouvoir aussi me lancer dans cette initiative-là, accompagné par d'autres journalistes aussi qui, derrière, dans le noir, font le travail de voter. Parce que moi, je mets juste à la disposition de ceux-là les statistiques, les joueurs. Et eux, ils ont la lourde tâche, parce que moi, j'appelle ça avoir... J'ai la lourde tâche de nominer 5 personnes, c'est pas facile, parce qu'il y en a beaucoup qui passent sous vos yeux, c'est jamais évident de faire le choix parfois. Il faut dire la vérité que parfois c'est subjectif, c'est parce qu'on aime un, on ne connaît pas peut-être aussi l'autre. Parfois aussi, il faut être très objectif, respecter le football, c'est important. Et à la fin, réussir à avoir celui qui cadre avec
l'idée que vous voulez mettre de votre prix. Souvent, ce sera jamais celui que tout le monde espère. Mais je pense que l'idée ici, c'est de mettre en avant ce qui se fait de mieux sur une période donnée. Et sur ce mois, on en a sorti 5 qui, bien évidemment, étaient, comme je l'ai dit dans mon propos, la part belle a été faite aux attaquants parce que c'était, on allait à la fin de la première partie de saison et généralement, lorsqu'on veut se qualifier ou bien se sauver, c'est généralement les attaquants qui sont les plus regardés parce que c'est eux qui doivent permettre à leur équipe soit de se sauver, soit de pouvoir prétendre au titre de champion. Donc, il y a eu Jules Amanko, meilleur buteur du championnat. Il y a eu Claude Kameni qui a permis à Fauvazu aujourd'hui d'être dans le top 4 de son groupe. Il y a Bill Songo, capitaine des U20 qui a débuté il y a encore quelques semaines aujourd'hui avec le canon sportif de Yaoundé qui a mis 3 buts, une passe décisive. Il y a Batum, Florent, qui évolue du côté de la Colombe, qu'on a vu inscrit 2 buts contre l'équipe, où il a encore un contrat avec la Dynamo. Et voilà, donc, et enfin, on a le dernier, je risque d'oublier, Shindo John Bosco, de Young Sport Academy, qui est en train de revenir à son meilleur niveau après sa blessure qu'il a éloigné des terrains pratiquement pendant toute une saison, 2 buts, 2 passes décisives. Il a fait rayonner Yosa jusqu'au playoff aussi. Donc c'est juste une vitrine pour ces joueurs-là, que le public puisse aussi voir que dans notre championnat, il y en a quand même qui essayent de sortir du lot. Well, that's a beautiful initiative. I mean, I saw what you did with Kache Boris in December, knowing fully well how difficult, the situation most footballers face in our time. It's just going to help them financially, see them through that period. And it's also going to, motivate them that people watch them, people love them, people care about them, and also push them to, better their craft. Reasons why we thank you so much for that initiative, and may God continue to bless you and those behind that initiative as well. Les gens qui sont dans le noir, que la lumière tombe sur eux. Merci, Amen. merci pour Okay, now thank you so much. What? Let the luck be. Yeah, Coach, I think you're on the right track, right? You are doing the right thing. Well, I guess but the problem is that I'm happy him speaking English because English is the first language when it's concerned about anything, because everything about football everything in this world is business. Because football is business. He is a CAF coach. Which is he can go to any different country to coach, and most countries are English countries, so he will not be difficult now for him now to just adapt. You see, it's very, very easy for him now with the little English that he's speaking. He's even speaking fluently. No, he speaks fluently. Yes. So I'm surprised him speaking English fluently. So even today, I'm sure, Coach. So I'm really happy. Look at Coach. He's surprised that you're surprised. Yeah. So the other coaches that maybe they're watching him, listening to him, languages is language, English language or French language or any language that you go is the way, is the mindset. So just go in for study it. Try to learn about it in the goes, because we go any country, go to any country that the language you cannot speak, nothing can move. Besides, we have teams in Cameroon, top flight, second flight championship that are English speaking. There's in the northwest, there's in the southwest. So you can be called for any of the. You might be recruited in any of these teams, and so you want to be able to transmit your tactics to the players, even though some of them do understand French, but just so everything can work smoothly. Thank you so much for that kind words that you just chipped in. I guess it's time we get into the show proper, starting off with the Elite News. Is built for Saturday. However, we only know of the date as the
Cameroon Transitional Committee in charge of organizing the championship, the CTFP, is yet to reveal the venue or the match program. However, Fustembila gave a press conference on Saturday explaining the procedures and the date. Let's go take a listen. Cameroon's second flight championship enters a decisive phase this Saturday. The playoff up and the playoff down will commence on March 9. En ce qui concerne MTN Elite 2, nous avons les 16 clubs qui sont concernés. Playoff up, playoff down. Et ce sont des matchs, quand vous regardez, nous aurons au moins, ça va se jouer en 7 journées. Quand nous avons planifié 7 journées, c'est à peu près 3 semaines et demie. Et 3 semaines et demie, dans une seule ville, il faut des stades. Parce que ça va se jouer régulièrement et beaucoup de matchs. Et donc, les dates sont déjà arrêtées. Pour MTN Elite ou MTN Elite 2, nous allons commencer à mars, c'est-à-dire qu'à ce mois, donc nous allons commencer, je pense, le 9 mars. With the venue and match programs yet to be announced, the Transition Committee intends to focus on cities that exhibit strong fan support and have suitable facilities. Donc, voilà à peu près. Maintenant, les villes, nous sommes en train de faire une étude, mais vous savez vous-même très bien que les matchs ne pourront se jouer que dans les villes où les gens aiment plus le football peut-être, mais où il y a plus aussi des stades pour permettre aux clubs de pouvoir s'entraîner d'abord déjà, parce qu'il faut des infrastructures d'entraînement et il faut des infrastructures où nous allons jouer. In regards to homologation, all 16 clubs have been informed of the council's decision regarding specific matches, which is yet to be officially announced. However, the CTFP boss has assured that team officials are already aware of their status as they prepare for this upcoming challenge. Souci d'équité, je pense que le président de la fédération a instruit et les commissions se sont assises, elles ont tranché sur un certain nombre de litiges et c'est pour ça que nous avons rendu, la commission a rendu des décisions qui sont déjà notifiées au niveau, les clubs sont déjà au courant de ces décisions-là. Peut-être que ce n'est pas encore au niveau des journalistes, les décisions sont là, nous allons mettre ces décisions-là à votre disposition. Mais toujours est-il dit que ça a été réajusté. Donc, toutes les homologations ont été faites. MTN Elite 2, on a eu toutes les homologations. On connaît déjà les clubs qui sont qualifiés pour les playoffs et ceux qui vont jouer les playdowns. The last rankings after match day 14 shows Tonnerre Kalara Club, Aigle of Mungo, Bafoumen United, Racing of Bafoussam, Eding Sport of the Leke, Jiko of Banjul, Dragon of Yaoundé, and Parterre Sportif of the day as the teams to participate in the playoff up, while Unisport, Foncha Street, Renaissance, FC Yaoundé 2, Isosa, ISFAP, Leopard, and Rangers of Bafut are to play the playoff down. After this phase, 2 of these clubs will gain promotion into the top flight championship, with 3 to be relegated to the lower divisions. As for the MTN Elite 1 championship, its playoff will run in April. Well, you've listened to it. The MTN Elite 2 Championship playoff kicks off this Saturday, and we do not know where exactly that will be played. Manyaka, you're a sports journalist. I mean, the last time the MTN Elite 2 teams taking part in this second flight championship, took to the pitch was around January 12th. Between January 11 and 12, and I spoke to one of, an official, a coach of one of these elite sides that it has qualified for the playoffs, and he says he doesn't know anything about it. They haven't released the match fixtures, they haven't released the venues, they are still confused. He wants to mobilize his team, but he doesn't know if it's going to hold or not, and all of that, still uncertainties. What do you think about the situation? Je pense que malheureusement c'est une mauvaise organisation. Il n'y a pas de choses. On peut se féliciter que le championnat se joue aux dates données, mais on peut aussi ne pas se féliciter de voir que la suite du championnat prend plutôt une tournure un peu inadéquate avec ce qui est fait depuis le début. Quand je dis, je pense au fait qu'on sait quand même depuis le mois de septembre ou d'août même, que le championnat se jouera en 2 phases. Il est donc inadmissible qu'arrivé après le mois de janvier où il y a eu ce break, qu'on n'ait pas assez planifié
la fin ou la deuxième phase du championnat. Encore qu'en élite tout, ils sont à l'arrêt depuis janvier. Donc ça aurait été plutôt assez facile de faire cette planification-là. On peut arriver à cette période et peut-être les dates ne concordent pas, mais je pense qu'un calendrier, c'est la chose la moins difficile à produire, puisque on estime que vous êtes resté entre tout le mois toute la période de la CAN à peaufiner ces détails-là. Pour moi déjà, j'avais un certain regret, que ce soit l'élite 1 ou l'élite 2, de savoir qu'à l'approche de la fin du championnat, les équipes ne soient pas informées sur ce qui va se passer. Il est curieux et pour moi, je trouve inadmissible de jouer un championnat et vous ne savez pas véritablement les règles. Parce que ce n'est pas normal de savoir aujourd'hui. J'ai envie de demander qui peut nous dire aujourd'hui si le respect pour moi, j'appelle ça le respect de l'équité du football. C'est-à-dire quoi? Quand vous décidez de jouer avec les playoffs et que le championnat est divisé en deux, c'est-à-dire il y a ceux qui jouent le hop, la course au titre, et ceux qui jouent le down, la survie en championnat. Alors, que font les équipes des points qu'ils ont engrangés depuis le début de la saison? Ça, on ne sait pas. Et c'est pour ça que j'appelle, il faut respecter l'équité sportive. Est-ce que les équipes aujourd'hui savent si elles vont continuer avec le même nombre de points qu'elles ont engrangés durant la première phase? Est-ce qu'on va tout retirer? Ce qui me semblerait pour moi être un peu difficile, surtout pour les équipes qui jouent les playoffs down. Oui. Ça reviendra à dire qu'une équipe qui joue toute la saison, ne gagne pas de match, peut venir sur les playoffs down et et se sauver pendant qu'une équipe qui a peut-être terminé 5e, donc était au coup d'à-coude, qui a raté les playoffs, la course au titre, se retrouve à descendre en élite. Donc pour moi, c'est des choses où il faut penser. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression que ailleurs, les gens prennent peut-être 3 mois entre la fin de la saison et la nouvelle saison, peut-être pour aller passer les vacances. Mais les dirigeants de football, c'est pas ça. Ils ne s'arrêtent pas. C'est comme les entraîneurs. Le coach Bilal Tangala, un entraîneur n'arrête jamais de penser à son équipe. Il est constamment en train de réfléchir à la tactique, le recrutement, qui je vais mettre, comment je vais m'adapter. C'est la même chose pour les dirigeants, les organisateurs d'un championnat de football. Comment je rends mon football attractif? Comment je l'organise? Comment je prévois? J'anticipe comment? C'est-à-dire, il ne faut pas se réveiller un matin. On le voit souvent en Angleterre quand les équipes ont les cumuls de matchs. Ce n'est pas le hasard. Ils savent peut-être qu'au mois de septembre, il y aura une journée en semaine où il n'y aura pas de match de Ligue des Champions. Et même si une équipe a un match de coupe à rejouer, ils savent à quel moment ils vont l'insérer. Pareil, dans les championnats professionnels, ce n'est pas le hasard qu'on réussit à mettre un match dans une semaine. C'est que c'est planifié. On essaie de regarder, de se dire, il peut avoir un couac. Et moi, je trouve ici qu'il n'y a même pas un couac. C'est une question d'organisation parce que vous avez dit, on arrêtera, parce qu'il y avait un calendrier qui disait quand même qu'à telle période, il y aura un arrêt, à telle période, il y aura un arrêt. Et ça, c'est bien. Ça signifie quand même que lorsque vous connaissez cela, vous prenez les dispositions pour travailler, de vous dire, bon, ok, à la fin, ceux qui sont classés de la 5e à la 8e place, par exemple, en élite tour, joueront de cette façon, de cette façon. Peut-être les dates peuvent ne pas être les mêmes, mais les équipes devraient déjà, au départ de la saison, savoir que quand tu es classé de la 5e à la 8e place, tu pourras affronter peut-être le 7e, ou bien vous jouerez ensemble et vous n'aurez plus les mêmes points. Moi, on a commencé la saison juste en sachant que de la 5, que le championnat est divisé en 2 points, c'est tout. Moi, on ne sait pas si, ok, moi j'ai gagné, on va peut-être, parce que dans d'autres championnats qui utilisent ce modèle-là, moi je parle surtout de ceux qui jouent les downs. On leur dit, voilà ce qui va se passer, confrontation entre peut-être le dernier là-bas et le dernier ici. En Belgique, par exemple, pour ceux qui jouent la course au titre, on divise les points par 2. On ne retire pas, on divise par 2, ça ne change même pas grand-chose. Parce qu'on divise juste par 2, dans le même nombre de cas, c'est quasiment, sauf que les demi-points, on renvoie ça à 1. Donc c'est là où ça s'ajuste un peu. Mais sinon, vous avez quand même l'équité. Moi, je trouve que arriver à ce stade-ci, l'équité du football, on ne le connaît pas assez. On ne sait pas. Ce qui fait en sorte que les clubs aujourd'hui, même dans la préparation, certains ne savent pas
comment se préparer. Aujourd'hui, on a dit la reprise de l'élite, tout ça le 9. Nous sommes mardi aujourd'hui. Le 5. Voilà. Les équipes d'élite, tout. Ils vont affronter qui? Ils ne savent même pas. Ils savent juste qu'ils vont jouer le titre. Ils savent ça. Ça va se jouer où? Ça va se jouer où? Encore que, voilà encore. Épineux problème, ça se jouera où? On est mardi, mais on est toujours dans la tractation, Bafoussa, Bouddha, je lis tout ça. Moi, dimanche, à la fin du match entre Union et Dynamo Union, j'ai suivi, parce que j'étais à côté, je faisais semblant de travailler. J'écoutais certains dirigeants de MTN qui disaient qu'ils ont besoin de faire le point avec tous les membres de l'organisation de l'Africa Foot pour ces playoffs-ci. Vous voyez un peu à quel niveau nous en sommes. Nous sommes aujourd'hui à la fin du championnat. Il faut encore faire des réunions. Alors que normalement, il y a eu une période, il y a eu tout le mois de la période de la CAN. Où il fallait travailler sur cette organisation-là. C'est important. On n'est pas en train de dénigrer ou de saboter. On veut sortir des problèmes qu'il y avait avant. Parce qu'on sent que ça allait quelque part. Mais cette période-ci de playoff, c'est la période décisive. C'est à partir de ce moment qu'on juge véritablement le travail de l'organisateur et de l'organisation. Parce que c'est facile de venir taper sur le club. Les clubs, souvent, c'est très facile de venir dire qu'ils arrivent en retard. J'ai vu le truc marketing où on dit que les clubs qui ne vont pas s'arrimer aux directives que le coach doit être en veste, les joueurs doivent passer par la zone mixte. C'est bien, tout ça c'est bien, c'est professionnel. Mais avant qu'on en arrive aux joueurs, vous-même les organisateurs, mettez-vous dans la posture que les clubs et les joueurs s'arriment à vous. Parce que si vous êtes désordonné, c'est comme un papa et ses enfants. Si tu es désordonné, ne pense pas que ton enfant sera ordonné, c'est impossible. C'est la base. Et on a besoin d'être ordonné dans notre organisation pour que les clubs aussi à leur niveau sentent qu'il faut suivre la marche en avant. Okay, well, a few days to the MTN Elite 2 playoffs. We're not aware of the venue or the match program. Coach Pile Tanga, what do you make of the situation? I don't get it. Few days to the MTN Elite 2 playoffs. We're not aware of anything apart from the fact that it will start on the 9th. What do you make of the situation as a coach? How do I say? After the normal postage of the competition, after the last day of the tournament, many players, many teams many have obviously gone out. They've given them time to go and rest and be with their families. And we don't know when the next stage should be held to be held, and so Coach, it was difficult. Yes. Not to stop you, I apologize for that, but do you think the fact that we take hasty decisions as such is a reason why some clubs, it affects some clubs' performance? Because imagine you're informed as a club 2 days to the start of the playoffs, knowing fully well you have to battle to stay in the MTN Elite 2, you're not ready and all. I mean, that hasty decision sometimes can affect these clubs. For the technicians, it's very important for them to know when the competition will be held, will begin. So that may allow them to think about the program. The program for the players, for the preparation, for the training session, and so on, and so to allow their team to be ready for the competition. When the technicians don't know when the competition will start, it's very difficult for them to do all these kind of things. Donc après cette phase normale, c'était difficile pour les techniciens, c'était vraiment difficile. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux qui savaient vraiment pas comment ils allaient faire. Donc il y a certaines équipes telles que Panthère, comme la Panthère. Je pense que la Panthère est en stage bloqué depuis un certain temps. Et là même, lorsque vous êtes en stage bloqué, vous ne savez, tant que vous ne connaissez pas réellement à quel moment vous allez travailler, c'est au niveau de la programmation des entraînements, ça devient difficile parce que toute programmation de l'entraînement qu'on fait,
il y a un fonds de préparation athlétique en bas. Donc, si vous maintenez des charges qui sont trop élevées jusqu'à un certain niveau, vous risquez plutôt à la longue d'en payer le prix. Donc, il faut pouvoir jongler. Pour pouvoir jongler, il faut connaître à peu près les périodes où la compétition va commencer. Et beaucoup de techniciens étaient donc dérangés par rapport à ça. Donc, la date est connue là. Mais maintenant, les techniciens they know nothing about their opponents. Donc, c'est un peu difficile pour eux. Parce que quand tu vas jouer contre Tigana, c'est pas la même chose que lorsque tu vas jouer contre Menaka. Il faut un plan de jeu que tu vas mettre en place compte tenu de l'adversaire que tu vas rencontrer. Et ça, jusqu'à présent, si les gars ne savent pas réellement qui sont leurs adversaires, la préparation est un peu hasardeuse. Well, hopefully, the CTFP will actually take that into consideration and make all information known to all the actors. Well, just to conclude on today's, the slot elite news, we'll talk about Sinafog's report. It was made public last week on the 1st of March 2024. Well, Sinafog said only 7 out of 19 Elite 1 clubs have fulfilled their players' payment obligations within the stipulated months. And these clubs include Cotonsport of Garoua, PWD of Bamenda, Victoria United, Stade Reina, Feu Vazu, Colombe Sportive. While 12, Colombe Sportive. These are the 7 teams to have fulfilled their obligations at club level with their players out of the 19 we have. Now, they also listed out some of the challenges faced by these players on a daily basis from their exchanges after visiting these teams. Let's go take a listen to that. Footballeuses, ces footballeurs et footballeuses, que nous disent-ils? Ils nous disent, vous ne mesurez même pas à quel point, et je cite, nous souffrons. Venez nous rencontrer et vous comprendrez mieux. Ils nous disent, j'ai signé un contrat et lorsque j'ai demandé la copie, le club m'a retiré de la liste des joueurs. Ils nous disent, j'ai signé un contrat, on m'a partiellement payé ma prime de signature et depuis, plus rien. Le président ne me prend plus au téléphone. Ils nous disent, ça fait 2 mois que nous n'avons perçu ni prime de match, ni salaire. Ils nous disent, j'ai bien reçu mon salaire, mais le club exige que je restitue la moitié. Ils nous disent, nous nous entraînons sans matériel adéquat. Ils nous disent, j'ai signé 1 an et à la grande surprise, lorsque je veux m'engager avec un autre club, le président de ce club me signale que mon ancien club refuse de me libérer parce que, dit-il, je suis encore sous contrat avec lui. Ils nous disent, lorsque je demande une copie de mon contrat, on me répond que je l'aurai lorsqu'il sera homologué. Ils nous disent enfin, mais ce n'est pas tout. J'ai demandé ma libération, mais le président me répond qu'il ne la donnera pas si je ne fais pas ce qu'il me dit, qu'il va salir mon nom auprès des autres présidents et je serai banni. Administrative-wise, it's there. Tigana, I just want one word from you before we look at the games for March, March the 18th. As a FIFA agent, do you think most of these problems, knowing fully well that the world knows these are some of the problems faced in Cameroon football, does it affect, the value of Cameroon players on the transfer market? How do you see that? Of course. That's what I've been singing. I've been saying this many. I've been going for more than many years. I've been going to television, like as you invited me, talking about the value of Cameroonian players. Yes, and we will not stop singing because when we talk, if I will talk here, people will take it like I'm an enemy to them, or I don't want them, or I'm trying to criticize. That's why it's Cameroonian. The problem is that you cannot see Cameroon football is totally low. Players doesn't have value. Listen what I'm saying. Let Cameroonian listen. I'm into the field for more than it's about 22 or 23 years in transfer of players. At least for the past years, Cotonsport, Brazzaville, all those where was moving players because you see Brazzaville, see the concept of Brazzaville. Let me just tell you about concept of Brazzaville. Brazzaville is organizing his
tournament twice. This is Stars Cup coming. They have already arranged for agents, sporting director of clubs to come and watch. Not that they come to watch league. They come to watch the Easter Cup, the team that they have chosen some best clubs, best centers to come and play. And they'll pick about 4 or 5 players. And that's how the Bali Pass all left. Saying that you can't take an agent or a scout to come and watch the championship and pick a player. It's difficult. It's difficult. Because the level is low, totally low. You take a player here, that's why you say I respect agents. Any agent here that I don't know in this country that is working, you can move a player here, even to a nearby country, I respect him. The quality of player, you take a player from Cameroon, he doesn't have a transfer market. Yes, all players that have transfer market, maybe he's playing with Coton Sport, maybe Apijés, that few clubs that have transfer market like Apijés, because Apijés, I call Apijés because Apijés have been trying to sign players outside like all those type of things. So they have transfer market now. Listen very well. That's a football. Football is a business, and football is calculative. If you doesn't know about it, you can't make money on it. Clubs here want to make money about football, but they don't want to invest. There are many clubs that have been singing. Do your transfer market. If you want to do transfer, even second division club, you apply to transfer market. Go to them, you apply, and when you apply now, you can register your player on that transfer market. Because if the clubs that the player is playing doesn't have transfer market, you register the player, it will not go. So only players that you see that they can go on transfer market or that on transfer market is players that have been selected for the junior national team, because when you're selected in junior national team or play a competition, international competition with your national team, that's where you can be on transfer market. And most they go to transfer market. For example, let me take Tebada just left to Algeria. So before leaving Pilot de Bamenda to Dinamo, he has 0 to transfer market. Was 0 from value in transfer market. But when he got the first call up with the national team, the value increased to 50,000. Listen very well. When they give the second call, the transfer market increased to $100,000. And when he went now, was selected to the AFCON, the transfer market increased to 250,000. Because he was called, not because of level of championship, because he was called with the national team. The same, okay, he went now, but right now, see, he has signed with the club in Nigeria. Go and see his transfer market. It's going now about to 350 to 400. If he plays about 6 months, you go there, you see about his transfer market going to about 500,000. This time, Monso have been playing with Coton Sport. It's because he played all the Champion League match, about 3 Champion League. That's where you see he has a transfer market, but with 0 value. With 0 value. Even Chemalon, before living here, his transfer market was under my agency. He has 0 value. But immediately he signs, after 2 days in Simba, the transfer market went from zero immediately to 75,000. Tell you that the championship that we are here is 0 value. There's no player that is valued, except you are called in the national team. For example, I have Anchama, who is my client. He's playing in Nigeria, we're waiting for visa. Anchama is there. He has 0 value. Go to his transfer, he's 0 value. But just allow that when his visa will come out, because he's going to Guimarães, we just wait about 1 week. I'm just telling you something to just type the transfer value. You see the transfer value will be from that 0 to about 200 or 300. Wow. Just tell you, I took Kaba from 4 Vazu. He didn't have transfer market. When I signed him with Heart of Oak, I was surprised that I went to do his transfer market. Immediately I put in transfer market, he has 80,000. In Ghanaian League, from Cameroon League to Ghanaian League, not up to about 1 week, the value of a player from Cameroon League is 0 value to Ghanaian League. After 2 weeks, 80,000.
So if that club now wanted to transfer him, he is working now on money. But we transfer him transfer from 4 Azul to Hard Oak was not up to even about 40,000. But this seemed only about 2 weeks without even playing, without even starting. It's only 80. They imagine that he did a good season there. He will be going to about 100,000, 200,000, 400,000. So it's just to tell you how Cameroon football is sick. I'm sure the actors where they know what to do, but I don't know what they are pretending. They need to work, even try to advise the clubs, the president of clubs. You want to sell a player, everybody wants to sell a player, but they don't know how to put in to sell the players. Listen to what Senafok is saying, the secretary of Senafok is saying. They don't pay players. Players are they don't even have contracts. They don't even have contracts. And it's true, because I myself, I try to attach myself with the clubs this season. I see what is going. And my money in the league, because I've seen players, I see how players are crying and suffering. That's why I knew it, yes, because for the past time, yes, I would just come and take player, or see the president that you have good player, I will take this player, I'll go. But I never knew what is going in. It's because I attached myself this year with club. I saw what is the secretary of Senafok is saying is true. You see, players are suffering. And that's where you see most talented players, they have discouraged. You see, I mean, they have discouraged. Take for example, Cotton Sport, Emmanuel Mahop, they just they have discouraged. Not really notified. Listen, you go to Marché Central and Kounoulou, you see one of the best. I'm telling you the truth. I saw players that have been seeing them for about 5 days. Say manager, on a lycée, on a entré du Fénou, on coupe le Fépéré, on a entré van. I mean talented players. Let not just come to be saying, on va changer, on va faire ceci, on va faire ceci, sans pratique. Non, il faut la pratique. Okay. Quand on veut changer, il faut pratiquer. Donc, quand tu changes pour changer. C'est pour appliquer la loi, pour changer. Okay. Pas parler seulement parce que pour parler, pour non. Thank you. Well, like you've heard, I mean, Cameroon Championship, go on the transfer market, the value is at 0. But as soon as they go to other championships, it increases. Meaning we have a lot of work to do in order to, grow this championship. And we have to start from the little things like organizing, like programming, so we all can get on track. Is it reality? For example, again, let me tell you. We'll come back. We'll do a program on that. We'll do a program on that because yes. I really want to teach men because yes, even the player even come here. He has about a transfer market of 2 million euro. He comes to Cameroon Championship. He drops? He drops everything, will go back to zero. Because there's no value. Because the value of Cameroon Championship is not value. That is it. Okay. Well, we'll come back to that. Let's get into the games proper. Now, for those that have qualified for the MTN Elite 1 playoffs up, we have Dynamo of Douala, Canon Sportif of Yaoundé, Colombe Sportif of the Jan Lobo, Gazelle of Garoua. The top teams in Pool A, while in Pool B, we see Stade de Rena, Coton Sport, Young Sports Academy, and Feuve Azul. Well, the playoff will start in April with the playoff down. Yeah, as we're told by Faustin Bida, the Secretary General of the CTFP, it says they would start in April, but with the playoff down. While we will get to see this top 8, the top 8 teams wrestle for the ultimate prize by mid-April, we would also get to see the rest play to stay in the Elite 1 because, like 5 teams will be relegated to the MTN Elite 2 Championship. Now, let's start with these teams that have qualified for the playoffs up. We'll start with Dynamo of Douala, newly promoted into the top flight, qualified by virtue of finishing first in Pool A. Le Bomba Job played 18 games, registered 8 wins, 7 of which were out of home. Well, they had 6 draws and 4 defeats. They netted 21 goals, conceding 17. Lionel Ateba is actually their top scorer on 7 goals. It's no longer in Cameroon, it's in Algeria. However, on Sunday, the team sealed its qualification by defeating Union Sportive 1-0, a goal courtesy Jean-Paul Como. Let's go get highlight of that encounter. We get highlights of the game. Dynamo of Douala, Union Sport.
ne veut pas terminer le nez dans le gazon. Et ce soir, la Dynamo de Douala. Wonderful game. Every fan present at the Reunification Stadium actually loved it. I was sitting in front of Coach Bile Tangana. I heard him shout, scream so many times. But who are you supporting, Coach? Or you were just there to watch a good game? I was I had the opportunity to train both teams, Yes. Dynamo and Union. so it was not easy for me to say I should have to support this. You're just there to watch a good game. Yes, to watch a game. But during the first half, I was not satisfied by the level of the play of the game, because I think it was the top match for that day. And they had to do more. And the match started so slowly and was not impressed. Very happy. But Second half? After a few minutes, I think that action of Momaso on the left wing, we saw he made a cross, and how do the scorer? Nkomo? Nkomo, yes. So Nkomo scored the goal, and after, but for the second half, I think we saw Union players with more involvement, engagement, and the Union teams has a domination in the games, and even when the team lose a player, Jean-Jacques Ponty was shown a red card. The red card, so the Union teams continue to play, I think, more better than the Dynamo, and so, but they didn't have the chance to score. Unfortunately. Well, the coach of Dynamo Douala, Yves Clément Ayoga, is actually proud of what his boys have been able to achieve. Remember, they were struggling in their last 5 games, hadn't registered a win, and for them to pick it against Union Sportif of Douala in Douala is something they are really proud of. Let's listen to him, Etab Bawak and Anye Derrick after that game. In my team, I say I have very good players. They do what we work during the week, and I'm very happy with them. But still, we have very higher work to do, because now we must go to find the championships for the playoff. I don't know what happened, because I need that we must go out of Douala, because when we play out of Douala, we win the match.
I don't know why it's very difficult for us to win in Douala. I don't know why. My plan is try to remain or to work very hard because there are many things to prepare before winning the championship. I'm very happy, as you can see. The atmosphere is very good. Coming back from an injury for 3 months, you know, it wasn't an easy task. So, but we thank God everything went well today. We were focused because we knew this game was an important game for us against Union. You know, Union is a very good game and it's a good debut for us. So, by the grace of God, we won this game. The playoff, our first objective was to maintain the club in the first division, and now our second objective is to be the champion. I will know, do all our best. We know by the grace of God everything will be okay. We started very slowly, but at the end we proved that we are still present. You know, you always take any criticism as a positive side to always progress, because if they don't criticize you, you can't progress. Even in the competition, the most difficult one was to pass the face. Now we will go back and prepare so that we can start the playoff very positively. Start the playoff positively, go back and prepare. And for Dynamo de Douala, for Union Sportive, like you rightly said, Coach Dumbembo talked of how he wasn't really impressed with what his team put forth as performance in the first half. But, you know, some halftime pet talks actually motivated them to give in their all in the second half. Unfortunately, it wasn't just their day. Let's go listen to them. Je vais dire déjà un sentiment de déception, parce qu'effectivement c'est le match qu'il ne fallait pas perdre. Nous avons fait un parcours pour lequel on s'est battu et on se disait que ce dernier match était pour nous comme une sorte de consécration. Malheureusement, ça a été pour nous un jour sans, particulièrement la première mi-temps que nous avons livrée, qui n'était vraiment pas des nôtres, elle n'était vraiment pas bonne. C'est arrivé, on n'a même pas reconnu nos jeunes gens. On s'est, en seconde mi-temps, réduit d'ailleurs à 10, qu'ils ont pu remonter un peu la dragée haute. Bon, c'est perdu, on ne va pas mourir pour cela, on va se remettre et voir comment est-ce qu'on pourra recommencer. Parce que là maintenant, il faut aller se préparer pour les playdowns. Le discours est resté, je leur ai dit, c'est très difficile de gérer un match quand on est mené à la marque que de le gérer quand on mène. Parce qu'il faut d'abord tout faire pour revenir à l'égalisation et voir comment est-ce que nous pouvons faire pour en marquer un autre. Malheureusement, on a joué pratiquement, on n'était pas incisif au sommet de l'attaque. Nous y parvenions, mais on n'a pas pu le rendre, on n'a pas pu le mettre au fond. Ça fait que nous avons pratiquement mal géré nos fins d'attaque, quand bien même on a eu un temps fort, les 15 à 20 dernières minutes, on n'a pas pu, n'est-ce pas, les exploiter à bon escient. Et c'est dommage. Un match, la différence, c'est les buts. Les buts. Parce que si vous ne marquez pas, que vous avez comme la malchance d'encaisser, vous comprenez que c'est perdu. Oui, après ce match, on sort avec beaucoup de regrets. On venait pour faire un résultat positif, surtout qu'à côté, les adversaires de nos concurrents directs nous arrangeaient 1-1 d'un côté et 0-0. Il fallait juste qu'on gagne et on avait notre qualification pour les playoffs. Donc on repart avec beaucoup de regrets. On est venu ici en se disant qu'on peut marquer les premiers comme on peut encaisser les premiers, mais que si on encaisse les premiers, il va falloir relever la pente. Malheureusement, on a encaissé les premiers, on n'a pas pu relever la pente, on n'a pas pu concrétiser aujourd'hui. On a eu des occasions, mais on n'a pas pu concrétiser. C'est ça qui n'a pas marché aujourd'hui. Tant qu'on donne tout pour maintenir le club en première division, c'est notre objectif principal maintenant. On a tout donné et le résultat n'a pas suivi. Dynamo a été un peu plus coriace que nous. Du coup, on va juste se concentrer au play-down. On va tout faire pour essayer de maintenir l'Union Sportive Douala en première division.
Well, we'll listen to Polycarp Kemounié, president of Union Sportive, who says he's proud of his team's fight. However, they have a reservation to make concerning one of Dynamo's, the Douala's players. They say he has double identity. Let's go listen to him. We'll come back and talk about that. Oui, bon, disons que nous avons livré un match qui était important. L'objectif était de le gagner pour pouvoir avoir une place au play-off. On ne l'a pas gagné. On ne dira pas qu'on est déçu. C'est ça le football, les lois du football, il faut un vainqueur et un vaincu. Aujourd'hui, nous avons perdu et on l'accepte sportivement. Nous allons continuer à travailler, déjà pour la Coupe du Cameroun et puis pour la suite de la compétition. Les play-offs qui démarrent en début avril. Nous allons travailler, que ce soit les playoffs d'Anne ou playoffs d'A, parce que nous avons fait une réserve de qualification sur un joueur de la Dynamo qui, à notre connaissance, a une double identité. En attendant que la commission siège sur ce problème que nous avons posé, on va continuer à travailler. Well, you've listened, offline discussions with the president. He says the player is Jean-Prosper Lentep, and he played with a different name while he was at Authentique. So they will be waiting for a decision, the final decision, to see what will happen after that. So it sees the Union can still stand a chance of making it to the playoff, coach. C'est vrai qu'il y a ces derniers temps, même l'équipe par exemple de Victoria United a eu gain de cause par rapport à ces histoires de double identité ou autre. Mais la meilleure façon. Oui. Que je veux aussi savoir la veuve pour M. Tigana. Oui, je pense que c'est trois matchs. Hein. C'est contre 3 équipes. Donc, mais pour moi, je pense toujours en tant que sportif que l'essentiel, c'est ce qui est plus valorisant, c'est de gagner ses points sur le terrain. Maintenant, les compétitions sont régies par des règlements. Donc, si en l'occurrence, les faits incriminés sont avérés, ça peut peut-être donner la possibilité à l'Union de voir. Bon, on va attendre. Pour le moment, je pense que c'est l'équipe des Dynamo qui va se préparer pour les playoffs. Okay, you look at the team, Union, they did quite amazingly. But when I look at the highlight, I see lots of loose balls. I see uncompleted passes. What's your appraisal of that team, on Sunday? Do you think, was it that if Clemaroga managed to put a strong defensive block, or was it just maybe Union did not, bring in their A game as expected? Non, mais je pense déjà dans un premier temps qu'au ONI, vous avez fait la bonne analyse, parce que quand vous êtes au terrain, vous avez certainement vu que il y avait eu beaucoup de déchets dans la rencontre, beaucoup d'imprécisions, de passes maladroites. Je pense qu'au final, le score reflète un peu la partie, parce que pour moi, c'était le top match, mais ce n'est que sur la fin. Pour moi, ça n'a pas réellement tenu les espérances, parce que dans le jeu, il n'y a pas vraiment eu d'opportunité. Je dis dans le jeu, un top match où tout le monde joue sa survie. Je pense qu'après, il y avait un peu de la crainte du côté de la Dynamo qui lorsqu'ils ont inscrit ce but-là, se sont dit, OK, là, on peut voir arriver derrière. C'est-à-dire, c'est à Union encore plus, si c'était déjà le cas au début, qui devait prendre le match en main et chercher la victoire, mais avec un but déjà, Dynamo n'était plus obligé de jouer parce que même un match nul leur suffisait. Maintenant, je trouve que c'était limite côté Union parce qu'il a fallu attendre le carton rouge de Pondi pour pouvoir enfin juste une remarque, le but était marqué à la 14e minute. Voilà. Donc, Union, quasiment dans toute la rencontre, déjà même fait. Union a eu 2 tirs cadrés. C'est venu de ses latéraux, Borgneux et Mbelek. C'est les 2 qui ont cadré des tirs dans la rencontre. Donc ça montre un peu la porosité qu'a eu l'Union de Douala dans cette rencontre-là. Sans oublier que des rencontres avant, l'Union avait quand même réussi à inscrire des buts. Mais face à la Dynamo, c'était un peu plus difficile. Je pense que, pour moi, le Ndoumben Bosso, qui est un entraîneur qui connaît très bien ce championnat, a peut-être sur ce match-là manqué de s'adapter très vite, notamment en deuxième temps. Parce que je pense que ce que l'Union a produit dans les 10 dernières minutes,
c'était quand même de niveau à bousculer la Dynamo toute la rencontre. Parce que Dynamo, au final, a joué, je vais dire quoi, a joué un peu à l'Andoubé Bosso. C'est-à-dire, ils ont mis un but et après, ils ont attendu de venir voir. Après, je crois que les jeux étaient différents. Il y a une équipe qui savait sur quoi s'en tenir, l'autre qui était dans l'obligation de s'imposer. Au final, il y a eu 1-0. Bravo à la Dynamo parce que aussi c'est une équipe qui est restée longtemps en tête du championnat. Oui. Et je pense qu'ils ont eu leur part de trou dans un championnat. Je pense que tous les leaders dans un championnat connaissent souvent cette période-là. Et il faut être assez costaud mentalement et avoir un effectif fort pour pouvoir passer ce genre de situation. Et je pense que, au fond, je me dis quand même que Dynamo, au-delà de son 11 titulaire, n'a pas les joueurs requis pour les ambitions qu'ils ont. Je ne dis pas qu'ils ont de mauvais joueurs sur le banc. Je dis juste par rapport à ce qu'ils produisent. Quand ça vient du banc, c'est plus toujours la même chose. Parce qu'au début de la saison, ça gagnait parce que bon, là, il n'y avait pas encore des départs, des blessures. Mais lorsque sont arrivés les départs et les blessures, c'est devenu un peu plus compliqué. Par contre, il y a des équipes qui, tout au long de la saison, ont réussi quand même à maintenir le cap. Je prends peut-être l'exemple du Canon Sportif de Yaoundé qui, sur toute la saison, n'a jamais, par exemple, été en tête. Mais lorsqu'elle est passée devant, c'était parti une fois pour se qualifier au play-off. Donc, j'espère pour l'Union de Douala, en ce qui les concerne, qu'ils garderont le même cap que ce qu'ils ont montré durant ce dernier mois. Il ne faudrait pas que la défaite face à la Dynamo vienne un peu tout casser. C'est vrai que depuis qu'il y a les play-offs, l'Union ne s'est jamais qualifiée pour essayer de se battre pour le titre de champion. Ils vont cette fois-ci se battre pour leur suivi dans cette MTN Elite One. Je pense qu'ils ont les joueurs pour se sauver. Je pense qu'ils ont l'entraîneur aussi adéquat dans cette tâche-là. À eux de garder le cap, c'est 7 journées, c'est 7 matchs. À eux de faire le job sur le terrain. Ne pas attendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, notre championnat devient ou ne perd pas sa qualité de matchs qui se jouent dans les bureaux. Parce qu'auparavant, on disait tout ça, qu'au Cameroun, les matchs se jouent dans les tasses. Mais aujourd'hui, sur cette fin de saison, on a toujours la même impression que les matchs se jouent aussi dans les bureaux, administrativement. Tu finis un match, tu apprends que l'autre a porté réserve, l'autre a porté réserve. Mais ces réserves-là, pourquoi elles n'interviennent pas en première partie de saison? C'est les mêmes équipes. J'ai envie de parler de Tigana qui a un pincement pour UMS. Le même joueur qu'ils ont détecté la double identité. Mais c'est le même qui a joué le match aller. Est-ce qu'à l'aller, le joueur n'était pas au terrain? Le joueur, il a joué tous les matchs cette saison. Il était. Mais pourquoi ils n'ont pas constaté ça sur le premier match? Pourquoi c'est au second qu'ils viennent le constater? Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que si vous êtes dans la logique de connaître une infidélité ou bien une incongruité, n'attendez pas le jour. Ça vous arrange pas. Ça vous arrange pas. C'est vrai que le football, c'est aussi ça. C'est un petit jeu de dupes. Mais si vous voulez qu'on pense que notre championnat est sérieux, tout le monde dans la sauce doit jouer le jeu. Donc moi, je suis un peu gêné parce que là, pour moi quand même, le championnat, ça ne devient plus un championnat sur le terrain. Ça devient un championnat dans les bureaux. Dans les bureaux. Let me say something concerning this because I think the question was about the technical subject. So let me say it in French. Le problème, notamment pour l'Union sportive de Douala, dans la rencontre, la première mi-temps. Oui, en première mi-temps, oui. Effectivement, comme Marc était en train de le dire, plusieurs fois l'Union avait le ballon. Mais le problème qui se posait au niveau de l'Union, c'est que l'Union avait en face d'elle une équipe de Dynamo qui était assez bien organisée. Et l'Union avait le ballon. Dynamo jouait en bloc médian, surtout. L'Union avait souvent le ballon. Et était appelé à procéder plus en attaque placée. En attaque placée, building game. Et donc, quand on dit de passer par attaque placée, ça veut dire que ça va engager 4 ingrédients qui sont la maîtrise collective, cette capacité à faire circuler le ballon, le jeu en mouvement, donc les gars qui sont en mouvement, la création des espaces et puis la capacité à désarçonner la défense. Le problème avec l'Union, c'est que
plusieurs fois, les joueurs de l'Union avaient le ballon, mais le jeu était statique. Donc, ça manquait de mouvement. Et à partir du moment où ça manquait de mouvement, c'était difficile de trouver des solutions. Alors que l'équipe de Dynamo était suffisamment en place, laissant parfois le ballon à l'Union. Mais lorsque Dynamo avait donc le ballon, pouvait procéder par des attaques rapides après des phases de transition et essayer de se montrer assez dangereuse. Donc, et c'est en seconde, je pense qu'à la pause, c'est à ce moment-là que cela a été corrigé. Il y a eu maintenant plus de mouvement. Donc les joueurs qui étaient plus statiques, ils bougeaient parfois, il y avait même des permutations, des rééquilibrages et tout ça a permis donc plus de mouvement. Malheureusement, dans le tiers offensif, comme le coach Ndoumbe Bosso même l'a souligné, dans le tiers offensif, ça manquait certaines choses. L'Union, effectivement, essayait parfois de passer par les côtés, mais maintenant, lorsqu'il y avait des centres, soit étaient mal ajustés, soit il manquait suffisamment de présence dans le box. Parce que dans le box, à ce moment, il faut une triangulation. Il faut au moins 3 joueurs à l'intérieur. C'est-à-dire un qui va vers le premier poteau, un autre qui va tenter au deuxième poteau, et l'un qui est soit à l'entrée de la surface, soit vers le point de pénalty minimum. Il peut y en avoir plus. Et ça, l'Union ne l'avait pas dans les centres. Encore que les centres, les images d'ailleurs nous l'ont montré, les centres n'étaient pas suffisamment bien ajustés. Et dans les combinaisons, pour passer par exemple dans l'axe, l'Union n'avait pas la technicité nécessaire, notamment dans les 1-2, what you call in English the wall pass. Donc, il n'avait pas cette possibilité et ne tirait pas suffisamment pour inquiéter le gardien ou bien faire monter le blocage. Donc voilà, sur le plan technico, quelques ingrédients qu'on aurait pu corriger. Mais maintenant, l'Union est qualifiée pour du moins, l'Union est dans les play-off down. Et a la possibilité de corriger certaines choses. C'était peut-être un jour sans. Yes, and let's take you over to the political capital of Cameroon, Yaoundé, where Colombe Sportif played Aigle of the Menoir. Well, the Southers qualified as third in Pool A with 26 points. That is after playing a 0-0 tie with Aigle of the Menoir on Sunday. Well, it was actually a good game for both goalkeepers. We saw Idrisu Fo that did exceptionally well. I mean, did quite a number of saves to keep, Colombe Sportif afloat. And with that, they have qualified to the playoffs up. And I want us to go take a look at the highlight and come after that. Le coup d'envoi qui sera donné dans quelques instants à partir de Omnisport de Bipanda à Douala. Dynamo joue contre trouver Jean-Florent Batoum. Le joueur de la Colombe va faire son entrée dans la surface de réparation. Personne pour très bien joué. On va lancer Ranjin Toué dans la profondeur. C'est de Florent, le vainqueur des Jeux de la francophonie avec le Lion U20. Récupération de l'Aigle sur le rond central. Aminiver face à Thierry Aloukou. Il cherche la solution. Belle intervention de Thierry Aloukou. Et glisse en fond. Personne ne veut manquer ce rendez-vous. Et s'il n'y a pas une position, Zilabi, Alex Soumdiakai, magnifiquement bien joué. On a servi. Personne ne peut mettre ce ballon au fond. 1-0 au stade municipal de Bamendi. Franklin Lincoln Kamle ou Florent Batoum. Belle intervention du gardien Kono. Il faut jouer simple et éviter de mettre ses partenaires en difficulté. Quel arrêt magistral d'Idriss Sonfo. Quel intervention. Et le président du conseil d'administration qui n'a pas boudé de saluer cet arrêt décisif de son gardien. Peut-être l'arrêt qui va envoyer Colombe d'Alex Soumdiakai pour son gardien. Idriss Sonfo Figna, le long dégagement pour son gardien. Attention, Batoum à l'entrée de la surface de réparation. C'est un ballon arrêté par le gardien Kono. 8 minutes de temps réglementaire ici en Guekele. Colombe 0. Aigle Royal de la Ménois 0. Et si Grissom Fon ne pouvait pas mettre. Attention. C'est pour la Colombe sportive du Djelobo. Il est
est important dans le dispositif de la Colombe. Batoum à l'entrée de la surface de réparation. Beaucoup de duels. Au final, c'est le football qui gagne. On se donne rendez-vous très prochainement. You've seen it. I mean, those from the South are actually excited because Colombe Sportive will play the playoffs up. And so is their coach and Idrisu Fon, their keeper, who talks of how constant training has been able to, you know, push them through to this stage of the competition. Remember, they started on the wrong foot, losing by 1-2 to Canon Sportive, and have been able to pick it up from there and build their team to what we've seen at this point in time. And also that game, the game they played, I mean, in the first leg, that was the only game Aigle of the Minoa won in the first leg of the competition. 1-0, and to see that Colombe will stand her ground, or stood her ground right up to the end of the competition, knowing fully well how that 1 point was important for them to stay in the championship. It's very, very beautiful to see. Well, let's go take a listen to their post-match reactions. On s'est qualifié dans la douleur, mais une belle équipe, c'est seul, n'est-ce pas, qui peut s'en sortir dans la douleur. Ce soir, on a eu affaire à une très belle équipe de Lénois. On a fait une très bonne dispositif qui nous a permis de mieux les contenir. Malheureusement, pour nous, les meilleures occasions depuis qu'on en a eu, on n'a pas eu les concrétiser. C'est pour ça qu'on peut, n'est-ce pas, être satisfait pour ce match. La solidarité du groupe, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que nous faisons ensemble avec le staff technique que j'ai trouvé en place. Je leur dis vraiment merci pour le soutien et tout le travail qu'ils ont eu à faire, que ce soit le coach Disso ou bien le coach Dongoema qui font vraiment un travail de sape. C'est pour ça que la force de la Colombe, c'est le travail de groupe qui est fait. Je ne suis pas le seul artisan de cette réussite. Non, ils sont tout à fait nombreux. Le secrétaire général, M. Mbomon, et tous les autres, Disso, ils sont nombreux, n'est-ce pas, que je ne peux pas tous citer leur nom. No, you know, at times games like this, in last minute like this, always difficult. If you are not vigilant, you can pick a goal. So we thank God that our player was there to save the last minute action that we had. We just have to work hard. You know, the playoffs is another competition, so we prepare so that there we can be the champion of this season. Colombe is up to the playoffs up. How do you see Colombe, you know, riding this championship? It hasn't been easy. It was quite, they were struggling at one point, and slowly but surely they came out victorious. Third. Maybe because of Richard Toa? Or because of what? The exactly? Richard Toa FS, you know, I think Colombe began this championship lowly. And so yeah, they began slowly and just build on it. And after the arrival of Richard Toa, I think the results of the team began to increase. So I think, and I also think the performances also. So the team is how do you say it? Success in qualifying for the next stage, for the playoff up. Yes. So okay, and I think Colombe is a team you'll have to watch. To watch for that next stage. Yeah, and you know, Batum is actually on fire for Colombe. He scored 3 goals, same with captain Randy Toure. They are currently the highest goal scorer in Colombe Sportive squad at the moment. It means Dynamo actually lost a good duel, Manyaka. C'est pas toujours facile d'exister dans une équipe où il y a un attaquant qui concentre complètement tout. Vous savez, Dynamo a recruté beaucoup de forces offensives, vraiment Fotso, Batum, Paji Pevrad, Lionel Ateba, Kemajou Dibami. C'était pas facile de savoir qui allait Fosso. Oui, vraiment Fosso, oui, vraiment Fosso. Donc avec tous ces joueurs-là, difficile de dire qui allait faire son trou. C'est Ateba qui a eu les joies d'être le buteur de cette équipe-là. Il est parti. On est resté avec Kemadjou, Batum, Paji Preval. Il a fallu faire des choix. Et l'administration a peut-être senti bon, c'est mieux pour Batum d'aller exprimer son talent du côté de la Colombe, qui désirait avoir un buteur, quelqu'un qui va matérialiser les défenses, et bien leur en a pris d'être allé le chercher, et aussi certainement pour lui
je pense que pour son retour, il fait 2 buts contre son club auquel il appartient. C'est toujours pas évident. Mais je pense que lorsqu'on a le mental, le moral, on affronte l'équipe à laquelle on appartient, on a envie de bien faire et il a assez bien fait. Ensuite, il a joué Aigle, il a marqué. Donc, c'est quelqu'un qui a été... il a joué, je crois, avant Aigle, il y a eu un match où il a à nouveau été contre Dynamo, il avait marqué. Oui, doublé. Après Dynamo, il a encore marqué un autre but. Donc, ça prouve qu'il avait le mental, il avait envie de se montrer. Son passage à la Dynamo, il n'a pas véritablement excellé. Avec la Colombe, il a peut-être aussi épousé le projet. Le coach Richard Toa, qui est quelqu'un qui aime donner de la confiance parce que c'est d'abord un encadreur avant tout. Donc quand vous arrivez dans son équipe, il a envie de vous mettre très bien à l'aise. Nonobstant que lui, il a d'autres joueurs à qui il faut aussi donner le moral. Mais je pense que un entraîneur comme ça, avec vous, vous avez envie de vous donner. Et certainement, les résultats de la Colombe de Batum, de la Colombe en général, c'est aussi parce qu'il y a un entraîneur qui sait vous parler, qui s'encadre. Ce qui a peut-être manqué depuis des années à cette équipe de la Colombe, qui était toujours très proche de ces premières places-là et n'y arrivait pas toujours. Mais cette année, de justesse, ça a été la bonne. J'espère que l'équipe va continuer de grandir, que Batum va continuer d'exceller. Les playoffs, c'est un espace où tout joueur va forcément montrer ses talents. On a juste montré les highlights ici et l'agent Tigana était déjà assez content. Donc j'imagine durant les playoffs le bon nombre de joueurs qui vont vouloir mettre à profit leur qualité, leur talent pour que des managers de football comme Amadou Tigana les observent et puissent, pourquoi pas, leur trouver un point d'or. Well, thank you so much. I want us to move on to the next game. They are not playing the playoffs. However, many think they are the biggest, how can I say, disappointment in this season. I talk about Asraf Douala and Baboutou Buddha. Is that the same sentiments you share? That Asraf Douala and Baboutou Buddha deserve to be in the playoffs, but due to some administrative problems and other things, they are not there, and they are classified as the biggest disappointment of the season. Amadou Tigana. Yeah. When the player is hungry, how can you imagine him to win? How can you imagine the players to win? They're hungry. There's no, you don't pay, no salary, nothing. Then there are teams that were the top. They're the top team, but you can imagine that. As they told us that I've been hearing players calling me that manager on n'a pas de prime d'entraînement. Il n'y avait pas de prime d'entraînement. Il n'y avait pas de salaire. Donc ils vont jouer comment? Ils ne paient pas. C'est très très difficile. C'est pour ça que je dis que le football c'est la merde. Donc, c'est seulement, donc, si un joueur, a player will tell you, call you and tell you that, manager, envoie-moi quelque chose, on ne doit pas payer, on n'a pas quoi manger. How do you want with that type of tedious work? This is a coach here, you know the type of work. Having seen the type of work that Suleiman have been given to the players of UMS. You see, that's one of the things was that when we talk everything, I would say Kwemo is a big president because you train twice, you have 4,000. Wow. Training premium is 2,000 francs. But another club, a first division club, that can't even give 500 francs. That club that can't even give 500. How would that player recuperate? I know that us having a big club that having spending money, but UMS is not actually part of those 7 teams that have paid full salaries to their players. Yeah, from the statistic, I would say I can say yes that that they have paid. Because for reality, the financial situation is very, very hard, very, very difficult. No subvention have given. Yes, let me tell you something. Let me be frank. No subvention have been given. So I can say it's a one-man soldier team. And it's very, very difficult. It's the same like the other team, the RPGs, the Fortuna, or the other clubs. Not a club like Mythic, like Union of Douala, or the other clubs that are elite teams. You understand? So it's very, very difficult. Let me tell you something. If you don't have money in football, don't go into football. Don't even try to say that you want to even have a team or control a team. It's very, very difficult. But what I'm saying is that it's very difficult for our championship to be at the top. Coach Billy Tangao asked me, how would we? It's very difficult to have a top championship where salary is not paid, where players are not even well
You see those few players that that we can't manage to go, is because they've called them with the national team. And you know what is Cameroon national team reputation? When they hear any player call, they know that it's a big nation of football. Yes. Either through junior national team or senior national team. That's the only way you can sign a player here outside. It's very difficult. You take a player, my wife have traveled, this is the third time. Oko Asomo, have traveled how many times? It's how many times that failed try. So it's just to tell you how the level of championship is down. Okay. I mean, So you journalists, it's your job to be saying the truth. Don't be afraid of the face that they'll say you are jealous or you are fighting, you are Hebrew or you are Martian, all those type of things. Forget about that. Just tell the truth. Tell the people. Just tell the truth. That's the truth. Okay. The championship, the level is down, and all of us have to fight for it so that players can. Let me tell you something, Oni. If players here have a salary of 500,000, let me just say 500,000 francs. Oh, no player. Let me tell you, no player will leave Cameroon that is going to anywhere. I know how Cameroon. No player except that you tell me that player is living here direct a contract and with a good signing top for reality. Because that player with 500,000 in Cameroon, you can make something. You can even buy. Listen, you economize. 1 year, you can have a plot and do something. Okay. If you play for 3 years, let me tell you something. So if there's a salary of a player here that... So is it due to the salaries that, the transfer market value drops? Yes. Zero. Yes, because when there's the salary, when there's the competition, high competition, the value... There's money to play for. When money... Okay, see, Tanzania. Let me just tell you something about Tanzania, the latest Tanzania there. Chamalo live here for 100,000 to go and be talking about 4 million a month. About $8,000 a month. Huh? He lived for 100,000 and 100,000 before giving his headache. Before giving his headache. Yes. So that's the difference. Sure. You understand what I mean? And this him going for quarterfinal again, a lot of money. Champion League quarterfinal. I mean, you saw the other day that you won. We saw the president, the giving money, promises. It wasn't, audio money, as they would say. The money was brought to live, not telling you story. Here, not promising fake promises. Okay. Thank you so much. Well, just to highlight, Astre actually has the worst defense in the championship. They've conceded 29 goals and scored just 22. Well, 14 of those goals are from Jules Amanko. He's currently the top scorer of the MTN Elite One Championship. He scored the brace after missing a penalty against the Bambutus of Buda over the weekend. Let's go get highlights of that game and also listen to them after that game. Okay. Oh, sorry. All of them from the Mangwa Boys. I don't understand. But
que ouais, nous sortons comme ça ainsi de 4 défaites d'affilée. Pour pouvoir finir ce championnat, il fallait qu'on finisse par une victoire parce que on a les playoffs, on a les playoffs comme ça qui sont en train d'arriver comme ça d'ici 2 semaines. Donc avec une victoire, ça va nous permettre d'emblée comme ça d'enchaîner avec les playdowns sur de bonnes bases quoi. Oh oui, déçu parce que c'est une défaite de trop. C'est une défaite de trop vraiment. Ça, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et je crois que c'est une défaite de trop. Pourquoi? Parce que les enfants ont quelque chose sur le mental. J'ai cru qu'on avait essayé d'évacuer ça, mais il s'est pris qu'il y a encore des séquelles. Certainement, je crois qu'on va travailler vraiment sur ce plan-là, parce que c'est plus mental que autre. Oui. J'espère bien que le collègue qui a été nommé, ensemble, on pourra discuter pour pouvoir voir dans quelles conditions travailler sur le plan mental pour qu'il y ait des changements notoires. Parce que les enfants jouent d'une façon timorée et puis c'est pas normal. First, I thank God for everything because everything we leave to God because we didn't know what will happen. We just trained and we wanted to win this game, but unfortunately it didn't happen. So I think we will go back then. We watch the videos, then we try to learn from our mistakes and come back again. So. Learn from their mistakes. Unfortunately, fans of Bambutu Sabuda actually, they are outraged. They are so angry at the moment because to them they had all what it takes to go right up to the championship playoff up, but they did not do it, and they are quite. They are so angry because no West Regional team is in the playoff up at the moment. All of them are down in the playoff down. So I guess that's where the population will be. That's where the egg of the Menuas, fans of El Pacha, fans of Bambutu Zabuda will all assemble. So it's going to be an exciting phase regardless. Now let's look at some actually big names on those that have qualified in Pool B. I talk of, Coton Sport of Garo. I talk of Stade Rena. I talk of Young Sport Academy and Feuvazu. Well, let's look at Young Sport Academy. Highlights of their game against Fovu Football Club of Baham. Young Sport defeated Fovu 3-0. And Dikum Bless, 3-2. 3-2. Dikum Bless, the man that has taken Young Sports to this stage of the competition, looks really, really excited and can't wait for the playoffs up to begin. Let's go take a listen.
I feel very happy. I feel absolutely delighted now after attaining this objective, because at the beginning, you all know we started late our preparations, 10 days to the season, and the objective that the management told me was to try and maintain this team in L1. And the sole objective now was to try and be in the top 4. And we succeeded. Playing now in the top playoff means we have already maintained our L1 ticket. So now I'm going to say bravo to the players who stood by me, who sacrificed that time. They worked and believed in my style of play and believed in my policy and my philosophy and supported all the odds. And up to now, we have had our ticket for the playoff. I only tell the players bravo. Young Sport is playing the playoff because of those players. Those players have sacrificed a lot. And I'm saying bravo to the players. I'm saying bravo to the management. I'm saying bravo to the supporters.